Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, leçon numéro 19 déjà. On va faire deux exercices de compréhension écrite. We're going to do two reading exercises et deux leçons de grammaire and two grammar lessons, okay? I know with the previous lesson and this one, it's maybe a lot of reading recently. We're going to go back to more listening and video watching in the next lesson, all right? And we're going to finish with some phonetic pronunciation exercise about two different sounds. Ça marche? Let's go. Mais first, let me remind you that if you wish, on my website, in the top link of the description, I have a full A1 course for you to reach the A1 level pretty quick. Okay, I let you go watch this. You can even try it for free if you want to see if this is suitable for you. And also, I do on my website private coaching for those of you who want to go faster and practice conversation, study for the exam, etc., etc. Okay, I let you go check this yourself. Ça marche? Vas-y. Si c'est bon pour toi, then let's go. So today, big reading exercise. Once again with France, Emily et Awa this time, okay? C'est parti. So, I would like you to take your time, as much time as you need. You just pause the video right here and you read the whole text. Try to understand, as much as possible. Don't try to understand everything. It's normal if you don't get everything. Go check for the translation of some words if you want to check, but I'm going to help you later and we're going to see the vocabulary. But just, first of all, take your time to read through everything. C'est bon? C'est parti. So, c'est un message envoyé par France. France, il envoie le message à Emily et Awa. Ok? Alors, le message de France. C'est bientôt l'anniversaire d'Amir. Il va avoir 25 ans. Il va avoir, c'est quoi? C'est le futur proche. Ouais. This is what we saw in the previous lesson, le futur proche. Vous êtes d'accord pour acheter un cadeau ensemble? Il adore la musculation et la randonnée. Alors, voilà mes idées pour le cadeau. Donc, c'est bientôt l'anniversaire d'Amir. You remember Amir, right? Soon, bientôt, soon, it will be his anniversaire. Il va avoir 25 ans. I think you can guess what anniversaire means here. Vous êtes d'accord? Do you agree? Vous êtes d'accord pour acheter un cadeau ensemble? Un cadeau we seen before, so to buy a gift together. So they want to buy a gift all together. Il adore la musculation et la randonnée. Alors, voilà mes idées pour le cadeau. So, he loves musculation is like working out, like weightlifting in English. Randonnée is hiking. So, he loves weightlifting and hiking. So, here are my ideas. Voilà mes idées pour le cadeau. Donc ça, c'est les idées de France. Un grand sac de sport, une jolie tenue pour le tennis, une petite enceinte Bluetooth pour écouter de la musique, une montre connectée, des écouteurs sans fil, une batterie externe pour son téléphone. Bon, un sac, une tenue, une enceinte, une montre, des écouteurs, une batterie, c'est quoi? C'est quoi? Here's all the vocabulary. Alors, please, you can pause here one more time. Try to match each word with the pictures, okay? To find the vocabulary. Alors, regarde ici. Un sac de sport. Sport, c'est quoi? Sport is sport, right? Un sac de sport. Here, what do you see that you use for sport? What do you think? Moi, je dirais ça, hein? This one right here. It's a bag to do sport, right? It's like a sport bag, correct? So,
un sac de sport is like a bag to go do some sport. Okay? Okay, un sac de sport. But then, what do you think sac is? Un sac. Then a sack is pretty easy, right? It's just a bag. All of these here, whether it's a backpack or just a paper bag or a handbag, all of this is un sac. Un sac en français. Maintenant, ici on voit une montre connectée. So this is, you can guess that this is almost the same thing, right? Une montre connectée. In the pictures below, what are the two things that look alike, that are almost the same? Je pense que c'est ça et ça. Hein? Donc, une montre is a watch. Une montre, like this, a watch. Une montre connectée is, I think in English you would say a smartwatch. Like in French, is une montre connectée is like a connected watch. Ok? Très bien. Une montre connectée. Then you have une tenue. Une tenue is a whole set of clothes. Okay? Une tenue. It's like when you buy the whole set, maybe the pants and the shirt and the jacket is all matching together. Une tenue. Des écouteurs is some earpods like this, right? Une enceinte Bluetooth. So une enceinte is the thing that you use to play music. Bluetooth is like the recent, it's really trendy nowadays to have like a small Bluetooth speaker to play music. Et une batterie externe, aussi, the thing that you use to charge your phone, right? Une batterie externe. Très bien. Ça va, ça? Ok, so please keep the vocabulary in mind. Donc, voilà mes idées pour le cadeau. Un grand sac de sport. Une jolie tenue pour le tennis. Une petite enceinte Bluetooth pour écouter de la musique. Une montre connectée. Des écouteurs sans fil. So, in French, fil means thread. So, écouteur is this right here. Fil is this. This one right here, okay? So, this one that I have, les écouteurs que moi j'ai, ce sont des écouteurs avec fil. Et des écouteurs sans fil are earpods basically. Écouteurs without the thread like this. Très bien. Une batterie externe pour son téléphone. Ok. Then. J'aime beaucoup la montre connectée. Et il y a des montres bleues, sa couleur préférée. C'est très utile. Ça sert à téléphoner, à se repérer avec le GPS, à se connecter à Internet. Ou vous préférez un autre cadeau? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, Franz, il aime quoi? Franz, il pense que la meilleure idée, c'est quoi? The best idea, what it is? Franz, il préfère quoi? Il préfère la montre connectée. Ouais, la montre connectée. This one. He thinks it's the best idea. Et c'est quoi la couleur préférée d'Amir? C'est quoi la couleur préférée de Amir? La couleur préférée de Amir, c'est bleu. Ok? Très bien. Maintenant, pourquoi une montre connectée? Ça sert à quoi? Une montre connectée, ça sert à quoi? What do you use it for? What is it good for? Ça sert à quoi? Every time I ask these questions, I'm asking you the question. So I expect you to answer me. Eh bien, la montre connectée, ça sert à téléphoner, à se repérer avec le GPS, et à se connecter à Internet. So to connect to the internet, to go online, basically. Ok? Très bien. Ça va? Ok. Now, I would like you to read the text one more time and try to identify all the adjectives. Tous les adjectifs, because we're going to talk about adjective one more time today, just like last time. So I want you to highlight all the adjectives. Maybe a way to do it is that you pause the video, you take your notebook,
and you write down all the adjectives that you see here. And once you did this, I want you to highlight tous les noms attachés aux adjectifs. So I'm not asking you to highlight all the nouns in the text, but all the nouns that are attached, that are described by the adjectives that you have highlighted. Okay? Par exemple, un adjectif c'est grand. Grand, c'est un adjectif. Le nom qui va avec grand, c'est sac, right? It's like the noun that is described by grand is sac. Ok? Très bien. Vas-y, tu peux faire. You can do it right now. C'est bon? Si c'est bon, c'est parti. Here you go. Un grand sac. Une jolie tenue. Une petite enceinte. Une montre connectée. Une batterie externe. Des montres bleues. You remember last time we talked about the adjectives masculin, féminin. Des montres, c'est pluriel. Une montre, c'est féminin. Donc bleu, ES. Très bien. Et sa couleur préférée. Ok? Qu'est-ce que tu remarques? What do you notice here? Do you notice something a bit strange? Or no? I notice something which is that des fois, l'adjectif, il est avant le nom. Par exemple, grand sac, jolie tenue, petite enceinte. Et des fois, l'adjectif, il est après le nom. Par exemple, montre connectée, batterie externe, montre bleue. So sometimes we put the adjective before the noun and sometimes we put it after. But why, basically? This is the question. And this is what we're going to see right now. Donc, la place de l'adjectif. Where to put the adjective in French. Okay, very important. Rule number 1. Règle numéro 1. Le plus souvent, the most often, most of the time, the most common, l'adjectif est après le nom, after the noun. Par exemple, une batterie externe. Une batterie externe, c'est quoi? C'est ça. Une montre connectée. Une montre connectée. Non, sorry. C'est ça. C'est ça. Des montres bleues. C'est ça. Sa couleur préférée. C'est ça. Les couleurs. Ok? Donc le plus souvent, most of the time, we put the adjective after the noun. Alright? Mais des fois, sometimes, certains adjectifs, some adjectives, on les met avant le nom. We put them before the noun. Okay? Par exemple, un grand sac, c'est ça. Une jolie tenue, c'est ça. Une petite enceinte, c'est ça. So usually, the adjectives that we put before le nom, they are short. Okay? Most of the time, they are short adjectives, just like grand, joli, petite, these are short words compared to connecté, préféré, etc. And here's a list if you want. A list. It's not a full list, but it's all the most common adjectives that we always put before le nom. Okay? Donc on a grand, petit, donc grand, voilà, grand, petit, gros, big, vieux, old, bon, good, etc. Okay? These are examples of the most common ones. Très bien. Maintenant, quelques cas particuliers. Some special cases. I mentioned this a bit quickly last time. Les couleurs, les nationalités et les formes, toujours après le nom. Always 100%. Couleurs, nationalité et forme. All these adjectives we put always after the noun. Après le nom, ok? Form is shape. Form is the shape, ok? Les couleurs, par exemple, une voiture rouge. C'est ça.
une voiture rouge, rouge, ou bien une maison verte, ok. Rouge et vert, ce sont des couleurs, donc toujours après le nom. Toujours après le nom. Une maison verte, c'est ça. Nationalité, un drapeau libanais, so a flag from Lebanon. Un plat marocain, so a plate, a dish from Morocco. Libanais, marocain, ce sont des nationalités, donc toujours après le nom. Très bien. Un sac carré, carré means square, ok, square shaped, donc un sac carré, c'est ça. Une piscine ronde, piscine is a swimming pool, ronde is a circle, ok, so a swimming pool shaped as a circle. Carré et rond, ce sont des formes, these are shapes, donc toujours après le nom. Très bien. Et dernier cas particulier, last special case, sometimes when we have like a long adjective that we should put après le nom, after the noun, but that we use to describe usually like how something is beautiful or incredible, you know, this kind of physical description, then it's allowed to put them before le nom to exaggerate a bit on the intensity, basically. For example, incroyable. Incroyable, it means incredible. Incredible, okay? Incroyable. It's a long normal adjective, so by right, we should put it après le nom. But une maison incroyable, so an incredible house, if you want to insist a bit on how incredible it is, then you have the right to put it before le nom. It becomes une incroyable maison. And then when you speak like this, you put the adjective before the noun, it gives a feeling of, okay, it's more intense. It's incredible. C'est une incroyable maison. Same here. Une église is a church, okay? Magnifique is like magnificent, wonderful, extremely beautiful. So by right, you should say une église magnifique. But if you want to insist even more, you can say une magnifique église. Okay? Une magnifique église. Ça marche? That's it. That's it for the rules. If that's okay for you, we can do a quick exercise for you to practice. Donc, regarde l'exemple ici. Il porte une chemise. He wears a shirt. Il porte une chemise. I want you to integrate in the sentence les adjectifs beau et bleu. But first of all, you have to know where to put them, before or after the noun, and you have to like conjugate them to masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc par exemple, il porte une belle chemise bleue. Pourquoi? Parce que bleu, c'est une couleur. Bleu, c'est une couleur. Donc toujours après le nom. Donc une chemise bleue. Et belle, belle, c'est le féminin de beau. And you've seen here that beau is part of the adjectives, like the short adjectives that we put avant le nom. Okay, just like bon, for example. It's part of the short ones that we put before. So, une belle chemise bleue. Ok? C'est bien. I let you do the same for all the next sentences. Tu peux mettre la vidéo en... So you can pause the video, take your notebook, tu prends ton cahier, your notebook, and you write down the whole sentences. C'est bon? Si c'est bon, c'est parti. Elles sont parties en vacances sur une petite île espagnole. Donc tu vois que petite is part of the small adjectives that you put avant le nom. Donc une petite île espagnole. Espagnol, c'est une nationalité, donc après le nom. They went for holidays on a small Spanish island. Nous avons goûté des plats turcs excellents
or if you want, nous avons goûté d'excellents plats turcs. You see, just like I explained to you here, excellent, which means excellent, you can put it basically before or after. It's grammatically correct, both cases. If you put it before, just like here, d'excellents plats turcs, it's a bit more intense, but it's perfect. Nous avons goûté des plats turcs excellents. We have tried some excellent Turkish dishes. Okay. Donc, une petite île espagnole. La petite île espagnole, c'est ça. Les plats turcs excellents, c'est ça. Vous avez vu ce gros camion blanc? Did you see this big white truck? Ce gros camion blanc, c'est ça. Ok? Gros, c'est les petits adjectifs qu'on met avant le nom. Blanc, c'est une couleur, donc toujours après. C'est à qui ce grand sac rond? Ce grand sac rond, this big round bag, donc c'est ça. C'est à qui? Who does it belong to? Okay? Who is it? Who is it? Whose bag is it, basically? Okay? Who does it belong to? Grand, c'est les petits adjectifs qu'on met avant le nom. Rond, c'est une forme, it's a shape, so après le nom. Et c'est une jeune étudiante afghane, donc étudiante, a student, donc elle est là. Jeune is young, c'est les petits adjectifs qu'on met avant le nom. Afghane, c'est une nationalité, donc nationalité après le nom. Ok? Très bien. Very good. Now, si ça va pour toi, on peut faire le deuxième exercice. We can go to the next part of the lesson. Au centre commercial. Au centre commercial. Centre commercial is a mall, ok? A shopping mall. Donc, qui va au centre commercial? Qui va au centre commercial? Eh bien, Franz et Awa vont au centre commercial. Ça va? Très bien. Small cultural information. Actually, I don't know if this store is famous in other countries or no. So maybe you know it, maybe you don't, but Fnac, F-N-A-C, la Fnac, it's a very famous, very popular, like electronic store in France, basically. They don't only sell electronics, but originally they are famous for electronics. Okay. So if you want to buy electronic devices, you can go there. Alors, so, Franz et Awa vont au centre commercial. Pourquoi? Tu penses pourquoi? Bah, pour acheter un cadeau pour Amir. Ouais, ça va ou pas? Franz et Awa vont au centre commercial. They go to the mall. Pour acheter, to buy, un cadeau pour Amir. A gift for Amir. Ok? Très bien. Alors, you can pause the video here and read the dialogue. Donc, je te pose des questions. I ask you some questions. Franz, il aime bien quoi? Enfin, Franz, il propose quel cadeau? Franz propose quel cadeau? What gift is he thinking about? Bah, Franz, il propose une enceinte Bluetooth. Awa, elle pense que c'est bien ou pas bien, l'enceinte Bluetooth? Est-ce que Awa, elle aime ou elle aime pas? Bah, so. Awa, elle dit, oui, elle est pas mal. Pas mal. Pas mal is not bad. Ok, not bad. Et Awa, elle propose quel cadeau? Awa, elle propose des écouteurs. Ouais, some earpods. Des écouteurs. Franz, il pense que... Enfin, comment dire? Pourquoi Franz ne veut pas les écouteurs?
C'est quoi le problème des écouteurs? What is the issue with the earpods? C'est quoi le problème des écouteurs? Eh bien, les écouteurs, le problème, c'est que c'est très cher. C'est très cher. It's very expensive. Ok? Ça va. Donc, tu aimes bien cette enceinte? Do you like this speaker? Oui, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ces écouteurs? What do you think about these earpods? C'est bien, it's good, mais c'est très cher. But it's very expensive. Allons voir les tenues de sport. So, allons voir, let's go see, les tenues de sport. Tenue, sport, we saw it before. Tu connais Foot Locker? Do you know Foot Locker? Donc, Foot Locker is another famous, it's another famous store in France. You find this kind of store in every shopping mall, in every big city, and it's like sport clothes, basically. Oui, je suis déjà allé dans ce magasin. Donc, Awa, elle connaît Foot Locker ou pas? Est-ce que Awa connaît Foot Locker? Oui, elle connaît. Elle est déjà allée. She went there before. Déjà, it's like already. I already been there in this store. Donc maintenant, ils vont à Foot Locker. Regarde le dialogue. Regarde le dialogue. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? If you read the dialogue, what is this? What is this here? Eh bien, ok. First of all, ça, c'est quoi? Ça, c'est un t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt. De quelle couleur? C'est un t-shirt de quelle couleur? C'est un t-shirt bleu. C'est un t-shirt bleu. Ça, c'est un, you remember? We saw this last time. Ça, c'est un short bleu. Et ça, on n'a pas vu. We didn't saw this one before. Ce sont des chaussettes. Chaussettes bleues. Ok? Et tout ça ensemble, all of this together, what it is? C'est un ensemble. Oh, regarde cet ensemble. Look at this ensemble. Ensemble is kind of like tenue. It's a noun. It means a whole set of clothes that are matching each other. Okay? You can see that all these clothes, it's like a coherent choice to buy them together because they are all part of the same set. So this is what we call un ensemble. Awa, elle pense que c'est bien ou c'est pas bien? L'ensemble. Elle aime bien ou pas? Bah oui, Awa, elle aime bien. Elle dit, ah oui, c'est parfait pour lui. It's perfect for him. Il aime bien ses vêtements. He likes these clothes. Combien ça coûte? Donc, c'est quoi le prix? C'est quoi le prix de l'ensemble? C'est 69 €. 69 €. Ok? Et Awa, elle dit, super, super. Donc, ils vont acheter quoi? Franz et Awa, ils vont acheter quoi? Ils vont acheter l'enceinte, les écouteurs ou l'ensemble? Eh bien, ils vont acheter l'ensemble. Ok? Très bien. C'est bien. Now, I want you to take a look at these sentences right here. Tu aimes bien cette enceinte? Oui, je suis déjà allé dans ce magasin. Oh, regarde cet ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ces écouteurs? Il aime bien ses vêtements. Can you guess what is the grammar that we're going to see here? Can you guess what's the common point of all these sentences? Do you see? Do you notice? Ce sont les petits mots like cette enceinte, ce magasin, cet ensemble, ces écouteurs, ces vêtements. Ok? Tous ces mots, all of these words, tous ces mots, cette enceinte, ce magasin, cet ensemble, ces écouteurs, ces vêtements, this is what we call l'adjectif démonstratif. So this is the technical grammatical name. Don't think about it as an adjective, okay? Just think about it as a grammatical stuff, all right?
So we have 1, 2, 3, 4. We have 4 different versions of l'adjectif démonstratif. 7, C-E-T-T-E, ce magasin, cet ensemble, ces écouteurs. Can you try to fill in this tab here? So please pause the video, think about it, because there's a trap, there's a small trick, okay? There's a small trap for you. So we have l'adjectif démonstratif pour un nom masculin singulier, pour un nom féminin singulier et pour le pluriel. Ok? Try to fill in this tab. Par exemple, enceinte. Enceinte. You remember, enceinte, c'est ça. Ok? Enceinte, c'est féminin ou masculin? C'est féminin ou masculin? Ben, on dit une enceinte. Donc, enceinte, c'est féminin. Ouais. Enceinte, c'est féminin. Donc, féminin. Et c'est pluriel ou singulier? C'est pluriel ou singulier? When she asked him. When she asked him, tu aimes bien cette enceinte? Il y en a une. Hein. Do you like this speaker? Ok. Donc, enceinte, ici, c'est féminin singulier. So I know that if I have a word that is féminin singulier, l'adjectif démonstratif va être cette. Alright? No. Ces écouteurs, earpods, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Ces vêtements, c'est singulier ou pluriel? Bah regarde. Ces vêtements, ici, ces vêtements, c'est pluriel. Hein? You can see there's a S. It's like, il aime bien ses vêtements. He likes these clothes. Okay? Ses vêtements. Ses écouteurs, well, earpods, you have two. 1, 2. You know, you have like the left one and the right one. Donc, ses écouteurs, c'est pluriel. Donc, l'adjectif démonstratif pour le pluriel, c'est. C-E-S. And now, masculin, c'est quoi? Because you have ce et cette. Can you guess? Well, actually, it's both of them. Okay? Ce et cette. Then, why sometimes I use ce and why sometimes I use cette? Je suis déjà allé dans ce magasin. I have already been to this shop. Ce magasin c'est masculin singulier. Oh, regarde cet ensemble. Oh, take a look at this set. Ensemble, c'est masculin singulier. So, why sometimes ce and sometimes set? Can you guess? Well, it's exactly the same, but we use set when the noun afterwards starts with a vowel. You have it. Then we can do a nice liaison sound, and so it sounds better. We say cet ensemble, okay? Because if we were to say ce, it would be like, oh, regarde ce ensemble. It doesn't sound good. But with a T, cet ensemble sounds fluid, nice and easy, just like French language, okay? So, for masculin singulier, we can use ce ou cette. But no, why? Why do we use l'adjectif démonstratif? What is it good for? Well, we use it for two cases. First of all, if you are very comfortable in English, you can think about it as this, basically in English. Tu aimes bien cette enceinte? Do you like this speaker? Je suis déjà allé dans ce magasin. In this shop. Oh, regarde cet ensemble. Oh, look at this set. Qu'est-ce que tu penses de ces écouteurs? What do you think about these earpods? Il aime bien ses vêtements. He likes these clothes. Okay? So it's really like this in English. Ça va? But we use it in two different contexts. First one, most common one, is pour montrer quelque chose. To show something. It's like I'm talking to you, and as I'm talking to you, I'm talking about something that I'm showing you. And so I want to say, okay, it's this thing right here. Or, pour parler de quelque chose déjà mentionné. So to talk about something that I have already talked about in the past, that I have already mentioned, maybe in the previous sentence. Okay?
So, look at the sentences here on the left. And I want you to, once again, pause the video right here. And in these sentences, I want you to tell me in which of these sentences I am using l'adjectif démonstratif pour montrer quelque chose, to show something. And in which of the sentences I'm using l'adjectif démonstratif pour parler de quelque chose déjà mentionné. So you can do this right now. If it's difficult, we're going to do an example together. Par exemple, Awa et Franz, ils sont à la Fnac. Ils sont au magasin. Ils marchent comme ça, au magasin. Let's pretend that this is a Bluetooth speaker, okay? So, Franz, il voit une enceinte, il la prend, et il regarde et il fait « Oh, Awa, tu aimes bien cette enceinte? Do you like this speaker? » And he's showing it to her like « Tu aimes bien cette enceinte? I'm referring to the thing that I'm showing you. » Donc, quand il dit « Tu aimes bien cette enceinte », he's using l'adjectif démonstratif pour montrer quelque chose, to show something. Okay? But now, if I take, for example, here, or, yeah, here. Oh, regarde cet ensemble. Look at this set. Ah oui, c'est parfait pour lui. Il aime bien ses vêtements. He likes these clothes. When she says this, Awa, she's not really showing the clothes. She says, yeah, he likes these clothes. And she's referring to the clothes that have been mentioned before. In this case, that have been mentioned here. It's like, oh, look at these clothes. Oh, yeah, right, he likes this kind of clothes. You know? So she's mentioning something that has been mentioned in the past. All right? I hope this is clear enough for you. Maybe it sounds a bit... C'était ici. Maybe it sounds a bit difficult or a bit tricky for you right now, but with practice, just after we're going to do a practice exercise. It's going to be easier with time. Okay? Très bien. So, next sentences, you tell me, est-ce que c'est pour montrer quelque chose ou est-ce que c'est pour parler de quelque chose déjà mentionné? Alors, eh ben, oh, regarde cet ensemble. He's literally taking the clothes off the rack and oh, regarde cet ensemble. Et l'autre c'était, qu'est-ce que tu penses de ces écouteurs? It's like, what do you think about these earpods right here? Okay, so in both cases, tac, tac, ils sont en train de parler de quelque chose qu'ils montrent. Ils sont en train de montrer quelque chose. Mais, ici, il dit, tu connais Foot Locker? Do you know Foot Locker? Oui, je suis déjà allé dans ce magasin. Yes, I've been before in this shop. When she says this, dans ce magasin, this shop, she's not showing the shop Foot Locker to him. She says this shop, as in this shop you just told me about, Foot Locker, in your previous sentence. Like, do you know Foot Locker? Oh yeah, I've been there before. I've been before in the place that you just mentioned in your sentence. You know what I mean? She's not showing it physically to him. She's referring to his previous sentence. So in this case, c'est pour parler de quelque chose déjà mentionné. Ça va? I feel like maybe this grammar part is a bit boring. I hope it's not too boring. Any case, we're done. I would just like you to do this practice exercise. And I think then we switch to phonetic and we're done for today. Okay? Ça va. Today is quite not so long, I think. Quite easy. Ok? Donc, tu as ce ou cette, c'est. So, you know what to do, right? You pause the video, take out your notebook, tu prends ton cahier, tu écris les phrases sur ton cahier en mettant l'adjectif démonstratif dans les trous. Ok? Très bien. A way to think about this, basically, I would like you to try to understand the sentences as much as possible, but for the exercise, purely for the exercise, you just have to know if the noun is male, female, singulier, pluriel. C'est tout. C'est bon?
Si c'est bon alors, c'est parti. Tu viens ce soir? Are you coming tonight? Tu viens ce soir? Hier, j'ai mangé chez Antonio. Ah oui, je connais cette pizzeria. So, this sentence here is a good example of parler de quelque chose déjà mentionné. I'm telling you, yesterday I went to eat in a restaurant chez Antonio. It's like, do you know this place, chez Antonio? Yesterday I went to eat there. And you tell me, oh yeah, I know this place. I know this pizza place. It's like, this pizza place, as in the pizza place that you just told me about, chez Antonio. Très bien. Regarde cette voiture. Elle appartient à ces gens là-bas. Look at this car. It belongs to these people over there. À qui est ce chien et cet oiseau? Who this dog belongs to and this bird? Donc tu vois, chien et oiseau, ce sont des noms singuliers masculins. Mais chien, ça commence par une consonne, donc ce chien. Oiseau, ça commence par une voyelle, donc cet oiseau. Cet oiseau. Tu habites où? Dans cette maison. Where do you live? In this house. Tu vois cet homme à côté du pigeon? Do you see this man next to the pigeon? Yeah, I forgot to mention it, but it should be obvious to you by now. Here we say cet homme because the H, we don't hear it. When I say you use set in front of a word starting with a vowel, what I mean is a vowel or the letter H. Ces vêtements de gymnastique sont à vous? These gymnastic clothes belongs to you. Elle joue de la guitare et du violon. Ces instruments sont difficiles. She plays guitar and violin. These instruments are difficult. Ça va? Très bien. Maintenant, to finish quickly, I would like to do a bit of phonetics. So you have some new words here, I think. You have like chien, pigeon, gymnastique, Jean, all right? All of these are, I put them right here. First of all, read the words here, the vocabulary words right here, and tell me, can you guess what is the difference entre les mots bleus et les mots orange? C'est quoi la différence? Pourquoi il y a des mots en bleu et des mots en orange? Pourquoi? Can you guess? Eh ben, les mots en bleu, acheter, cher, chien, they are using the sound sh, ok? Acheter, cher, chien. Les mots en orange, il y a quels sons? Joli, déjà, jouer, Jean, gymnastique, pigeon. Ils ont le son j, ok? Donc ici on a le son sh et ici le son j, alright? So, can you match each word with a picture? I think it's quite easy because we kind of talked about all the words before, so it should be quite easy, I think. Acheter, c'est quoi? Acheter, to buy, ok? Ici, acheter. Cher, expensive. Cher, ici. Expensive. Pigeon, c'est quoi? Pigeon, bah pigeon, pigeon. Chien, c'est facile, un chien. Jouer is to play. Jouer, you have a lot of ways to use it in French. You can say, for example, jouer de la musique, like elle joue de la guitare et du violon. Or, for example, for children, to play, jouer. Gymnastique, well, gymnastic, just like in English here. Joli, pretty, okay. Gens, I told you, gens are the people, so a group of people, des gens. And okay, this one is a bit, I didn't know how to illustrate it, so, you know,
Déjà means like already. It's already done. Already. Before. Donc déjà. Ok. Already. Ça va? Très bien. So now, I would like to do the same exercise as always. So to start to distinguish the sound sh and the sound j, okay, I want you to listen to the words that I'm going to read, and I'm going to read you sets of 2 words, okay, 2 mots. Tu me dis si les mots sont pareils ou différents. You tell me if you hear the same thing or different things, okay? Très bien. A. Chaud, chaud. B. Chant, Jean. C. Bouge, bouche. D. Gym, gym. E. Jute, chute. Ça va? On regarde. Chaud, chaud. Ok? Ch, chaud, chaud. Practice reading after me. Chaud, chaud. Le son ch, okay? It's a very tense word. Basically, I think you guessed it. Huh? CH, like this, sh, is the tense version of j. Okay, so if you tense your whole body, you contract all your muscle of your body, and you make the sh sound. And if you relax everything, you relax your tongue, your mouth, everything, it will become j. Okay, the j is like a relaxed sh. It's like sh. Okay, sh. Okay, that's a way to think about it. So you can practice this at home. Chant, Jean. Chant, Jean. Bouge, bouche. Ok, relax. Bouge, tense. Bouche. Gym, gym. C'est pareil. Et jute, chute. Jute, chute. Ça va? Très bien. I say this every time, but I will say it one more time. You can only go so far with practicing phonetics and pronunciation with videos like this. The best you can do is to have a French person or like a French teacher correcting your own personal mistakes as he or she listens to them, to you. So, you know, videos like this, like I'm doing right now, it's better than nothing to have an introduction of the pronunciation, but the best would be that you really practice in real life with someone. Ok? Très bien. Maintenant, je vais lire les mots. I'm going to read these words and I want you to put them either in the sh category or in the j category. Ok? C'est parti. Acheter. Acheter. Acheter, c'est ici ou là? Acheter, c'est ici. Hein. Acheter. Très bien. Vas-y. 2. Jouer. Jouer. 3. Joli. Joli. 4. Gymnastique. Gymnastique. 5. Pigeon. Pigeon. 6. Chien. Chien. 7. Déjà. Déjà. 8. Jean. Jean. 9. Cher. Cher. Ok? Très bien. Alors, 2. Jouer. Jouer. Ok? Jouer. Très bien. 3. Joli. Joli. Très bien. 4. Gymnastique. Gymnastique. Oh, you can notice maybe that the j sound, we can do it with j or with g. Okay, we're going to see this later. 5. Pigeon.
pigeon. 6, chien, un chien. 7, des jats, j. 8, des gens, gens. Et 9, chair, chair. Très bien, nickel. Almost done. Yeah, like I was telling you. Okay, this one is the real phonetic way to write j sound. Okay, so in French we have a lot of ways to write the j sound. Pour le son ch, c'est très facile, c'est que ch, toujours ch. Acheter, chien, chair, toujours ch. Mais pour le son j, c'est plus compliqué. First of all, you have la lettre j. Donc la lettre j is the j sound, like in joli. Then you have la lettre G, but you have a lot of possibilities. Basically, if you have G plus Y, E ou I, it makes the J sound. Okay? Par exemple, gymnastique. Okay? Gymnastique. Comme ça. Mange, mange, ou bien manger, if you want. Manger, comme ça. Magie, like magic. Magie. Ok? Très bien. But the tricky thing is that with O, U et A, it becomes the G sound. G sound. Par exemple, ouais, ça c'est go. Ok? Go. Like in. Ok, anyway. G-U, ça fait G, par exemple. Mangue, like the fruit, you know, the mango. Mangue. It's funny because like this it's mange, like this, mangue. Et A, it makes ga, like par exemple, garçon, a boy, un garçon. Ok? And here, un gorille, a gorilla. Ok? Donc ça fait go, ge, ga. The way to make it in a j sound is to add e before. Okay? Par exemple, this is not a real word, but if I were to read this, I would read this as pigon. Pigon. Parce que G-O, ça fait G. Pigon. Mais si j'ajoute un E, pigeon. Pigeon. Ok? C'est ça. Pigeon. Now, if I were to write, par exemple, ça ferait, so this is not a real word, but I would read this as nuagu. Nuagu, basically. Nuagu. Okay? But if I add a I before, it makes nuageux. Nuageux, which means cloudy, like a cloud right here, okay? Cloudy. Donc, E. Et pour A, same, I put just like this. A good example is, for example, if I take le verbe manger, like par exemple, je mange, ok, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons. You can see here that if I were to read it like this, it would make nous mangons. So I put a E before. Nous mangeons. Et pour A, there is a grammar tense that you don't know for now, but that you will learn in the future, which is a specific past tense. And when I use it, it's like, for example, il mangea, which is like he ate in the past. Il mangea. And it sounds like ja. Ja. Ok? Il mangea. Ok? Très bien. C'est tout. That's it. So I want you to remember this for the j pronunciation. Last exercise, last slide. This is a reading exercise. I want you to repeat after me and practice reading this by focusing on the j et the sh sound. Alors, so first of all, you listen to me and then you practice reading it.
La jeune championne de gymnastique a déjà acheté un joli chien très cher qui chasse les gens et mange les pigeons. Okay? If you need, I repeat it one last time slower. La jeune championne de gymnastique a déjà acheté un joli chien très cher qui chasse les gens et mange les pigeons. So now, c'est bon pour aujourd'hui. We're done for today. You can practice reading this 1,000 times and you will be a professional in pronunciation. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces leçons te sont utiles, mon pote, et je te dis ciao, à la prochaine. Bisous.